Yes. Are you My working? moments. Well, let me think. Are you still in school or are you working already? I'm still working. Okay. What kind of job are you doing? What's your job? Actually, Just say, don't be shy. if I say a job like that, I won't tell anything like this. Okay. That's secret. In what field are you working? I only choose a job for about the languages like English. Oh. Like in Vietnam, I only chose English because I need to find more than just one job. So are you doing any job right now? Maybe. Some yes, some no, so So is it like freelancer or something? freelancer. Yeah. Okay. In which field? Field? Well, it's not about field, it's about online, like project. Project. Project? Okay. What In- type project? In which area? Like My technologies, project, business, or what? business, Marketing, selling? marketing, selling. It's like earning stuff that to have more about challenging, either easy or hard. So is that what you're doing Once right you now? get- Or that is what you're looking for? Well, I'm looking for something more than anything else, like doing more jobs, doing some my other communities for English. Well, in this community, I felt good. Okay. Well, yeah, community. Are you doing any class, other class rather than mentor or master in which? A few class, but sometimes with reason. Are you a mentor? Which mentor? Mentor, it's I mean, which well, mentor? Which years or which intake? Which intake did you do? Tuấn là mentor mấy? Tuấn có học mentor mentor không? về số à? Tuấn có học chương trình mentor của Quýt không? Như cái đoạn nhỏ học từ mấy tháng trước là mentor tên chắc là mình quên rồi, mỗi chỉ biết là mentor theo về quick thôi. Right. How did you know about this program? Disappearance. How did you know about this 28 day we sharing about understanding inner being, creating serenity? How did you hear about us? Recitations, communication, intonation. Right.
all of the societies are equally same, but only this appears in the wit. For me, So you got got it. connection. you accept it. Okay, got it. Thank you. All right. Thank you for being here every day anyway, at least. Yeah. Your presence have give us a lot of encouragement to continue every day. Yes. Thank you. Hello. Ờ. Hello, sister Thiên Thủy, chào chị Thủy. Okay. Cả nhà mình. Welcome to the session. Thank you. Ủa chị Thủy, có phải hồi nãy chị trong cái nhà 234 với em không? Đúng rồi Trang. Oh my goodness. Thank you for being here. Yeah, thank you Trang for introduce this course to me. Actually, here I'm in France. I'm on my bed. It's 3:30 in the morning. Oh my So, god. pardon me if I cannot appear on the Zoom and I cannot answer more questions. Since it's also the English for the inner being, so I think it would be awesome when I'm sleeping, going to sleep, and listen to the voice of the very nice people like Miss Trang. You're so Thank you for being Thank here. you for being here. I'm so touched that Thanks. you're still here at 3 in the morning. Oh my. Yes. Chị làm em cảm Trang, động nội tâm quá. In another country, are you in France? I'm in America. I'm in America. I used to live in the UK, so not far away from you. But I moved to America about 6-7 years ago. Yeah. It's around 8 p.m. over there, or I'm even in later? Florida, so it's like 9:30 in the evening. Whereas Yeah. California is about 6:30. Yes. Yeah, so depend on which state. But yeah, you're not far off. Very close. Thank you. So nice to be here to listen to the voices and to improve my pronunciations. Also the new words in the words in the with a lot of new term regarding to the happiness and with the wish knowledge and everything. Thank you. Thank you, Your sister. pronunciation is already good. Already It's good. It's okay, but I want to improve it better. I want to get the American style. All right. Once again, thanks for being here. Ní Thủy. Ní Thủy chung nhà với em á, cô Trang. Yeah, Chung nhà mà hai. thanks Sáng for nay em có quảng bá lớp inviting. của cô. That's great. So, do you have many foreigner in your house? We have two, right? It's me and another one in US as well. Okay. We have a US community over here, so with US community. So if in mentor 6, if you guys know anyone is from anyone from US, you can introduce to me and I will add them into the US community. We have the whole Telegram group. Everyone meet up on Sunday every week. Yeah, it's really nice. Nice, It's my dream as well. I want to create one community in France. Actually, Because there's here- are you in the Europe community already? Not yet. Actually, no. No, I can connect you to sister Diệu Vân. Anh Trang connect Thủy với lại chị Diệu Vân nhé. She's the head thank of you, Trang. head of Because the she in Europe Germany, community. right? In Germany, or because I know that the German Yes, community she live they in are, German. Yeah, they are quite big Germany. right now, but in France it's quite quiet. Yeah, So I in want to France be- there used to be chị chị Hoàng Oanh chị Quỳnh Anh nha. She used to be very active, but then she's get quiet. I guess because of
life busy or something. She used to be deputy for Sister Diệu Vân. Chị Quỳnh Anh ngày trước thì là nhóm phó đấy, nhưng mà sau dạo này and she often share this knowledge to her student as well. She's an English teacher in France. And she often, instead of teaching the normal lessons, she used this knowledge to teach her student, and they're very interested in it. But I don't know, she seemed to get quiet recently. Maybe just family matter, I guess. Yeah. She I had two think young it's, children. you know, between the French culture and the German culture is different. Yes, I see very so many different. Vietnamese people in Germany. They are, they are more active, but I don't know, the community here. Every time we talk about, like go out, dancing, whatever, enjoy. So many people say yes. Once you talk about going to the Zoom, studying something, get more knowledge about the mind, about the happiness, inner being, whatsoever. I get no, and no. Yeah, it's just the lifestyle is a little bit different. I used to work in an international event company in the UK, where we organize a room full of people and invite self-development speaker coming to speak. And majority people join into the room in attending those kind of meeting. People from all over Europe. But when we go to different country in Europe, we notice that there's a different amount of people joining, and the people in Germany certainly is more open. They're willing to open to this kind of knowledge than French people. I do notice. It doesn't mean that, like, for example, if there's like 10 German, there be like 1 or 2 French. There are some, but not many compared to, and like Holland people, like quite a lot as well. If there are about 10 Germans, there be 8 or 9 people from Holland. Yeah. Yeah, it's like just that. The lifestyle that's a little bit different, and people from France more reserved. They are more reserved, and I think it's more about daily duty to make them so busy to think about other things, but they're complaining all the time. They always say that why it happened to me there, but they don't want to understand the reason. They don't want to search for more. They just jump and complain all the time. And actually the Vietnamese people, once they stay here long enough, they become French. And lifestyle, the same thing. They just want to complain, and actually they I don't know, maybe it's just me. How long you been living there? Long enough. I think it's 18 years. Okay, long enough, but not too long to not become French. I hope so. Because actually during this 18 years, it's actually only 8 years I actually live in France. Another 10 years I would travel around the world. So I see more, and I see more cultures. I met a lot of people with a lot of mindsets, and it's kind of opened my point of view as well. Okay. Yeah, it's great to have you here. Right. Thank you. Feel free to fall asleep throughout the session. It's only an hour, so but feel free to fall asleep since it's quite late over there. Your time. Okay. Thank you. Okay. Right. So today we continue the topic of human structure. Okay. Since there's only few of us, I'm going to speak English instead of doing dual language. Is it okay?
Vì hôm nay có vài người chúng ta mà không có một vài các bạn mới á, cho nên là mình luôn tiếng Anh ha, khỏi phải song ngữ giống hôm bữa ha. Khi nào mà có một vài bạn mới thì mình song ngữ để mấy bạn đó hiểu. Còn giờ gần như là mọi người hiểu hết rồi. You guys all understand. So if I try to understand. if any part that you need me to repeat, just let me know. Any part that a bit confusing, just let me know. Any part that you have questions or need clarifications, just open your mic and speak, okay? Yes, okay, sure. Thank you. Thank you. Yes, just one thing. Sure. Just want to remind you, please do record. Yes. Are Okay, I did. got Yeah. it? Do it now. Yeah. Okay. Right, so yesterday we talked about the emptiness. Okay. The genuine truth. Genuine truth, I think, and which is the emptiness. And the materialize of it is inner peace. Okay, and we have make it very clear of how to stay in the inner peace state. And we also explain the inner part of the human structure, which is the will to hear, the will to see, the will to say, and the will to know, covered by the electromagnetic radiance. Now we're going to move on into the 16 human natures. Okay, our 16 human natures include 3 layers. The first layer is admission, imagination, reaction, consciousness. The second layer we have prosperity, form, fame, nourishment, resting, resting. The last layer we have greed, anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. These 16 human natures is surrounded by the electromagnetic of yin and yang. Okay, yin and yang is the term from Chinese philosophies. Okay, and yin represents for the negative energy, whereas yang representing for the positive energies. Okay. So now we go into clarify the name of each factors in here. Hello. Chào chị mật mã số cải vận. What's an impressive name? Right. So we go into name each of these and clarify the name, explaining what does it mean, and then we go into the detail of how much the electromagnetic of yin and yang affect our human natures, and how does it affect. Okay. Chào chị mật mã số cải vận. Chị tên là gì vậy? Tên chị thật là ấn tượng. Có thuận duyên không? Chị mở mic lên nói chuyện. Cùng nhà với em Phương Anh. Oh my goodness. Sao chị ta? Trời ơi, cùng nhà với em. Em chỉ bao được báo cuộc phải bây giờ em phải out rồi. Okay. Okay. That's fine. We See continue. you next time. Thank Bye. you chị. Hẹn gặp lại các同viên hả? Yeah. Bye. Bye. That's good.
Yes, yes. I do record. I did. Okay. So first we have, the first thing we have is admission. Get the green color. Our 16 human natures. Okay. The first we have admission. Admission. Admissions is when you receiving in something. Okay, when we receiving, this means receiving. Okay, receiving in also means sensation or feeling. Okay. The second one we have imagination. Imagination, when you imagining about imagination is what? In Vietnamese terms, we have imagination in the past and imagination in the present and imagination in the futures. But in English, there's only one term, imagination. Okay, and we can say, nếu mà quá khứ, we say imagination about the past or thinking about the past. Okay, we basically just using the word to go with imagination to explain it. Okay, so in Vietnamese we have more terms to show the word imagination than in English, whereas in English it's quite simple, just imagination. So either imagination about the past, the present, or the future. Okay. Next we have reaction. Okay. Because there is admissions, we must have reaction go along with it. So when we receiving something, we got to allow it to come out. Okay, so this one in Sino-Vietnamese terms is a thọ. Okay, Sino-Vietnamese terms is từ Hán Việt ha. Sino-Vietnamese. Từ Hán Việt ha. So when we talk about the human structure in Vietnamese, we basically got to translate Sino-Vietnamese into Vietnamese language. But when we talk about human structure in English, we need to translate into Sino-Vietnamese and then again translate into Vietnamese. So there's three different layers of translation when we speak it in language or any other languages because of the Sino-Vietnamese terms. Hello Anne. Welcome to the session. Okay. Chào bạn Anna nha. Is Anna also from your house, Thùy Trang? I don't know because I couldn't see her face, so I don't know. Okay, because there seem like a few people up here today come from your Yeah, maybe house. she used her nickname. I don't know. Mm-hmm. Okay, welcome anyway, and if you would like to talk, then you are welcome, because not many people here. Right.
I just wondering if you understand everything. If not, I can do dual language. Bạn Anh nên nếu như mà anh ấy hiểu hết mọi thứ á, thì An Trang tiếp tục bằng tiếng Anh ha. Còn nếu như mà có phần nào mình không hiểu thì An Trang có thể nói dual language, switch between English and Vietnamese, so you can understand, because we have gone through like 10 sessions already. Okay. Thank you. So reaction. So we have admissions in Sino-Vietnamese is thọ, and in Vietnamese is nhận vào, and imagination in Sino-Vietnamese term is tưởng, and in Vietnamese we have 3 different ways of imagination. Either imagination about the past, imagination about the present, and imagination about the future. Okay. Reaction in Sino-Vietnamese term is a hành. That means come out, go out, get out. Okay. Or it means that react to something. Okay. Return an action to return to something. Right. Next we have consciousness. Consciousness in Sino-Vietnamese is thức, and in Vietnamese it means a whole collection of all knowledge, of our understanding, everything that's living inside our head that we are aware of them. Okay, we call the our consciousness. Okay. To explain this, in order for us to easier to explain this, I take an example of if you think about, if you have a desire about learning, about becoming, you have a desire to lose weight, for example, yeah, it's more suitable for women. So we have a desire of losing weight. Then anyone talk about anything related to lose weight, anything about from a natural way to lose weight, about a drink that help you to lose weight, about a lesson or someone, a speaker that talking about different way to lose weight, anything that surrounding the losing weight topic, okay, you will be very interested to receive those information in. Okay, but if it's not within your interest, not within your desire, okay, let's say someone talk about car, someone talk about let's say gardening, cooking, you might not be interested because it's not within what you desire to do, desire to know. So currently you desire to lose weight, so anything relating to the topic of losing weight, you will basically it will trigger your sense and you will receive them in. All of your sensation now will focusing on anything related to losing weight. Okay, and when those information get into you, you start imagining about yourself in the future. We become someone who very thin, look very nice, etc. Okay, and because you receive those information in, now what you talk about will be how, or what you think about, what you talk about will be how can I become thin, how can I lose weight, what should I do, what should I eat to lose weight. So all of your action and your thinking will gearing towards the information that you receive in. Okay, that also means
all of your collection, your knowledge of what you receive in and what you react will eventually become what you know and store in your conscious. Okay, store in your consciousness. So they become what you know, become what you aware of. Next we have, so the second layer, let's use the different color, is we have prosperity. Prosperity in Sino-Vietnamese term is mean tài, okay, tài, and prosperities we have this one is mean either talent, okay, or money, okay. Your talent can create prosperity for you, or either the money that you make can create prosperity for you. So that's include two terms. Next we have form, prosperity form. Form in Sino-Vietnamese term is a sắc. Sắc, and sắc we have two different terms for sắc. That is beauty and matter. Okay. Inner beauty. Sắc thân ha. Outer beauty. Sắc tướng. Okay. For example, inner beauty, you think about how to make yourself look nice, what your skin look like, what your hairstyle look like. You have to have certain way when you go out. Okay, you can't just wear a pajamas and walking out the street. You won't do that sort of things because you're a person who very focused on inner beauty. Okay. Whereas the people who care about outer beauty, they tend to care about what all the things around them look like. Okay, wherever they go, they're gonna notice. Okay, what if the whole family go out, they're gonna make sure that the husband, the kids, be presentable, that everyone is matched each other's outfit, for example. Or they take care of the way the house living, they will make it up look very nice. So that's the people who care a lot about outer beauty. And next we have fame. Fame in Sino-Vietnamese term is danh. Okay, and it already have meaning in English anyway. Okay. Fame, it can be a name or concept. Fame. Next we have nourishment. Nourishment. And part of nourishment is food. Okay. Nourishment, part of it is food and other things that nutritions, also nourishment. Okay. Cái này là in Sino-Vietnamese term is a thực. Thực. Although thực mean eating. Hello Trân, Ngân. Although thực mean eating, but it's more toward, it's not like eating as ăn ha. It doesn't mean ăn, but it means like anything that we put inside ourselves rather than the action of eating.
but it's more than anything that we putting inside outside through the mouth. Okay. Hello Trân Ngân. Welcome to the session. I'm just wondering if you understand what I'm saying so far. Chào bạn Trần Ngân. Trần Ngân có hiểu An Trang đang nói gì không? Next, we have after nourishment, we have resting. In Sino-Vietnamese term, resting is Thùy. Thùy in Vietnamese is mean sleeping. Okay, sleeping, but rather sleeping is the action of actual sleep. The importance of sleeping is you actually have the quality of rest. So we pick the word resting instead of just sleep itself. Okay, sometimes you may sleep, but you don't have a proper sleep, which means you haven't rested properly. So resting is another way of saying about the quality of sleep rather than the action of sleeping itself. Okay. Next we have, so these are the second layer of our human nature. Okay. Now we're going to move on to the third layer, which I'm out. So the third layer we have, start with greed. Greed in Sino-Vietnamese term is mean tham. Okay. And it means what it means already. You desire more for yourself. Time. Okay. Next we have anger. Anger in Sino-Vietnamese term is means sân. Okay. And we have delusion. In Sino-Vietnamese terms is a si. Sometimes people use the word ignorance. In Buddhism, they use the word ignorance rather than delusion. Okay. And then next we have bright, which represents for mạng in Sino-Vietnamese term. Mạng, and in Vietnamese is mean, it doesn't really mean arrogance, it's more of haughtiness. Okay, it have another words mean haughtiness. Next we have skepticism, or sometimes people using doubt. Okay. Skepticism or doubt. Okay, and then we have evil. Now, skepticism in Vietnamese term, in Sino-Vietnamese terms, is mạng. Okay. No, bright in mạng. Skepticism is nghi, and evil is ác. And the last one we have is bias. Okay, or view. The bias is more. Okay, view. That means kiến, ha, kiến. Right. So, and if we look at the last layer of our human structure, you see that God is the closest. So these seven elements, greed, anger, delusion, pride, skepticism, evil, bias, these 7 elements
got affected the most by the electromagnetic of yin and yang, and that's why it's fluctuate. Okay, it's fluctuate. It go up to the negative of yin, and then it's go up to the positive of yang. So it's either it's go down to yin or go up to yang. Okay. And greed and imagination. Okay, greed and imaginations are the core aspects of human nature. Okay, tham và tưởng là trọng điểm của tánh người ha. Greed and imaginations are the core aspect of human nature. So greed and imagination about wealth. Okay, greed and imagination about prosperity. Prosperity, we just said, is talent, money. I think this one I'm gonna replace it with wealth. Okay, greed and imagination about prosperity, about form. Okay, greed and imagination about fame, greed and imagination about nourishment, greed and imagination about resting. Okay. In other words, greed and imagination about prosperity, form, fame, nourishment, and resting. Okay. These determine the level and intensity of anger. Okay. These determine the level and intensity of anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay, and they determine what we admit in, what we receive, how we react, and how we perceive in our consciousness. Okay, I repeat one more time. Okay, this is an important statement. Greed and imagination about prosperity, form, fame, nourishment, resting, okay, determine the level and intensity of anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay, they determine what we receive or what we admit in, how we react, and how we perceive in our consciousness. Yeah. This is very important once we understand this, because everyone will understand how important this statement is to their life, but first we need to memorize it. Okay, so maybe after today, let's memorize it by writing it down. Actually, this is an important statement that we need to memorize it now. Okay, so we have greed, and imagination. Are the core aspect of human nature. Okay. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Okay. Greed and imagination about prosperity,
form, create an imagination about prosperity, create an imagination about form, create an imagination about fame, create an imagination about nourishment, create an imagination about resting. Okay, about restings, determined, the level and intensity of anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay. They determine what we receive how we act, and how we perceive. In our consciousness. Ok. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng về tài, sắc, danh, thực, thùy, quyết định cấp độ, mức độ của tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Quyết định ha. Mình quyết định mình thọ cái gì, hành thế nào và thức ra sao. Greed and imaginations are the core aspects of human nature. Greed and imagination about prosperity, form, fame, nourishment, resting, determine the level and intensity of anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. They determine what we receive in, how we act, how we perceive in our consciousness. So there is another concept which called the amplitude of human nature oscillation. Okay, there's an oscillation of our human natures because it's affected by the electromagnetic of yin and yang. Okay, so we're going to draw this oscillation. Let's say this line representing for the oscillation of the yin, okay, which is negative, and yang, which is positive. Positive energy. Okay, so that is the amplitude of human nature's oscillation. Okay, the amplitude of the outer layer near the electromagnetic field. So this
because greed, anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias closest to the electromagnetic of yin and yang. So it's got affected the most. Okay, so these outer layer of our human nature, okay, get affected by the electromagnetic field of yin and yang. Okay, so we understand that this statement has the amplitude of human nature, or the fluctuation state of human nature. Okay, the fluctuation or the amplitude of human state. As for prosperity, form, fame, nourishment, and resting, they do not have an amplitude of fluctuations or a state of fluctuations. The state of fluctuations is found in the outer layer only. Okay, only found in the outer layer, which consists of greed, anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay. Đối với tài sắc danh thực thùy và thọ tưởng hành thức á, cả nhà, thì nó không có biên độ dao động, bởi vì nó nằm bên trong, gần hơn với lại là ý nghe thấy nói biết ha. Chỉ có biên độ dao động của tham sân si mạng nghi ác kiến, bởi vì những cái yếu tố này thì gần với lại là cái lớp điện từ âm dương, cho nên nó có cái biên độ dao động ha cả nhà. Biên độ dao động, the fluctuation, the amplitude, the state of fluctuation. Okay. Okay. So the state of fluctuation is found in the outer layer only. And with our human nature, due to the structure of human nature being surrounded by the electromagnetic field, it has yin and yang state of fluctuation. Okay. So this state here is the yin state. Okay. Then the yin state of the electromagnetic field, and up here we have the yang state. Human nature includes traits like greed, anger, delusion, arrogance, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay, we go into classify them into the yin state, how they show off, and the yang state, how they show off. Okay. So let's take greed into account. Greed. Which color? Green, blue. Okay. First we have greed. If someone desires something, especially desire for prosperity, money or talent, okay, wealth or talent, beauty, fame, eating or resting, and this desires is solely for themselves. Okay, this if someone desires solely for themselves about prosperity, form, fame, nourishment, resting, okay, and they only desire for themselves, then the trait of greed will turn negative. Okay, oops, I think I'm missing the G R here. Greed will turn negative if that person only desires for themselves. Okay, so this greed will turn negative, becomes selfishness. Okay, becomes selfishness. Selfishness. Check. Greed, selfishness. Okay, if that person is, if someone desires prosperity for other people, okay, so over here we have
If that person only desires solely for themselves, okay, then that greed turn into that human nature greed turn into selfishness. But if that person desires not only for themselves, but they desire for others people, desire prosperity for others. For example, wanting other to have good food, wanting other to gain reputation, and think only for others without considering themselves, then this greed become generosity. Generosity. Imagine that there are moments when people only think about the benefits for others, but all benefits not go beyond 5 words, okay? Either prosperity or form, which is beauty, fame, eating, which is nourishment, and resting, okay? So, for instance, someone wants to build a house for others and has a desire to provide shelter for neglecting children. So, I have a question for you here. According to you, what kind of this desire is about? What kind of this desire do you think this is about? First, it is a state related to form or beauty, providing protection for the physical body. So giving shelter for someone from rain and sun, okay, giving shelter for the poor, yeah, so they can have a healthier body. So what if they want to give a house and also desire fame, but only think about others and not themselves? Then often people would say that this person is so generous. Conversely, if someone only think about themselves and not others, people would say what? This person is so greedy, right? Nên nghĩ khi mà một người nào đó mà mong muốn cho người khác có nhà để ở, muốn cho những người nghèo có nhà để ở, thì người ta đang tham tưởng về điều gì cả nhà? What kind of desire? Trời ơi, lại Có phải là người ta tham tưởng về sắc không? Tham tưởng về sắc để bảo vệ cái thân của những người mà người ta không có điều kiện, xây nhà cho họ để họ có nơi che mưa che nắng, bảo vệ cái thân cho họ, hay là còn vì muốn gì? Tặng nhà cho họ vì muốn tham tưởng về cái danh nữa. Có nhiều cái mà mình có thể luận ra. Nhưng mà nếu khi mà mình chỉ nghĩ cho người thôi thì sao? Mà không nghĩ cho chính mình, thì người ta nói là sao? Ồ, người này rất là generous ha. That person is so generous. Okay. Nhưng mà đối lập lại, nếu mà mình chỉ nghĩ cho chính mình, if we only think about themselves, okay, about ourselves, most often people will say that we are so greedy. Okay. Nếu mà mình chỉ nghĩ về cho mình thì sao? Người ta sẽ nói là sao mà mình greedy quá vậy? That's greedy is selfishness. Actually, that can also be greed. So, whether desire is for oneself or for other, it is still greed. Okay, whether desire is for oneself or for other, it's still greed. It's still the greed nature. Okay, so we tend to look down on greedy people, but highly regard generous people. Chúng ta thường là sao? Coi thường những người tham lam ha, và rất là tôn trọng những người hào phóng. We tend to look down on greedy people,
but highly regard generous people. However, the nature of human traits continuously fluctuates between yin and yang. Nhưng mà cái tánh tham của con người chúng ta thì sao? Thì luôn có cái sự biên động giữa âm và dương ha. Okay. We only name two aspects, but there's many points in here. Okay. We only name 2 points, but there are many points in here that the greed natures fluctuate. Okay. Chúng ta chỉ gọi tên 2 cái điểm của cái tánh tham của con người thôi cả nhà. Là một cái điểm là nó ở âm và một cái điểm là nó ở dương thôi. Nhưng mà thật sự thì cái tánh tham này sao? Nó có biên độ dao động ở đây nè, từ âm lên dương và từ dương xuống âm. Thì thật sự nó có rất là nhiều cái điểm ở đây mà mình chưa có gọi tên ra. Ha. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình nói về sự phức hợp của 16 tánh người á. Ha. All of these, the greed and imagination are the core aspects of human nature. Greed and imagination about prosperity, form, fame, nourishment, resting determine the level and intensity, okay, of anger, delusion, pride, skepticism, evil, bias. Okay. Vậy thì cái level and intensity of greed from yin, which is negative energy, to yang, which is positive energy, there are many level and many intensity along here. Okay. And that's the reason why, đó là lý do tại sao á, our inner being, which is our Buddha self, đó là lý do tại sao mà cái phần bên trong của chúng ta nè, tánh Phật bên trong của chúng ta cả nhà, the Buddha nature cannot get out, cannot go back to the original place. Đó là lý do tại sao mà cái tánh Phật của chúng ta khó để mà trở về quê xưa cả nhà. Because if you think of it, only greed nature, nếu mà chúng ta nghĩ chỉ về với một cái tánh tham thôi mà nó đã đi từ cái điểm âm lên dương mà nó đã đi quá là nhiều ở đây rồi, thì thêm những cái tánh khác nữa. Còn our humans is covered by 16 human nature. Okay. Let's compare it to an example of yesterday we talked about color, 5 color, right? 5 main color. We have yellow, green, and blue. Okay. The combination of yellow, green, and blue, okay, plus white and dark and black has created 100,000 different color on earth. Okay. Chỉ cần 3 cái màu chính với lại 3 cái màu chính là đỏ, vàng, xanh lá cây với lại xanh trời mà chúng ta đã kết hợp với trắng với đen cả nhà, đã tạo ra muôn vàng sắc màu của cuộc sống của chúng ta ha. Vậy thì cái 16 tánh người này nè, nó khi mà kết hợp với nhau tạo ra muôn hình vạn trạng của cái gì, của 84.000 bong bóng ảo giác á. Cho nên bao bọc cái tánh Phật của chúng ta, và vì thế tánh Phật của chúng ta một khi đã vào cái thân người này thì rất là khó trở về quê xưa. And luckily for us, for some kind of blessings, we are here learning about this knowledge. Thật là may mắn cho chúng ta là bởi vì tổng nghiệp ha, may mắn là tổng nghiệp cho chúng ta cái phước báu để mà chúng ta ở đây hiểu hơn về chính bản thân mình, về cái tánh Phật của chính mình á. Let's move on to the next human natures. Okay. There are times when we are very greedy, but other times we are generous. Okay. And time when we think for ourselves, but other time we think for others. For example, some people are willing to share their food, but not their living space.
But some people hide their talents and do not share them with anyone, whilst others generously share their talents. Right? So there are stages in life when we are greedy about another, and in later stages we might be generous about one thing but greedy about another. Okay, so that's why we even ourselves, we fluctuate between being greedy and being generosity. Okay, so within a day, sometimes we feel happy, we be a very generous person. But if we don't feel very happy, we feel uncomfortable, then we become a selfish person. So within oneself, we already fluctuate between the yin and yang of the energy of yin and yang. Okay, so we human fluctuate between yin and yang state in our greed. Okay, chúng ta con người chúng ta dao động cái trạng thái, con người chúng ta dao động trạng thái âm dương trong cái tham của con người cả nhà ha. We humans fluctuate between yin and yang state in our greed. If someone initiates a desire in a way that benefits others first and then themselves, okay, we define that as initiating greed in a positive direction. Meaning is positive intention. If someone initiates greed to benefit themselves first and then others, is not entirely negative direction, but it leans toward yin's negative, okay, yin direction, yet also toward a yang direction. Okay. If the intention is solely for self-benefit, okay, it is a negative intention. If it benefits oneself first, then also benefits others due to favorable conditions, it is a negative intention, okay, leaning towards a positive direction. Let's get familiar with some inner concepts such as negative intentions, positive intention, negative intention, leaning toward positive. Nãy giờ mình đang nói tới cái khái niệm là mình muốn làm một điều gì đó cả nhà. Nếu mà mình luôn luôn giữ được một khái niệm là mình là nội tâm của chúng ta có ý niệm âm ha. Negative intention, ý niệm dương, positive intention, và ý niệm âm hướng dương. Negative intention lean towards positive intention. What does it mean? It means first we might just think about ourselves, but then we also think about other people afterward. So negative intention lean towards positive intention. Okay. When we want to do something, if we can always maintain an intention that benefits others first and then ourselves under favorable conditions, this intention will help us when interacting with people, doing business and engaging in society, making things go smoothly. Okay. Vậy thì khi mà chúng ta muốn làm điều gì đó cả nhà, nếu mà mình luôn luôn giữ được một cái ý niệm là lợi người rồi mới thuận duyên với lợi mình ha, thì cái ý niệm đó giúp chúng ta tiếp xúc với con người trong làm ăn và trong việc xã giao ngoài xã hội á ha, giúp chúng ta thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta hơn ha. So when we want to do something, if we can always maintain an intention that benefit others first, then ourselves under favorable conditions, this intention will help us when interacting with people, doing business and engaging in society, making things go smoothly. There's a term called sacrifice.
There's a term called sacrifice, hy sinh ha. Có một cái từ sacrifice. This word is very bright. In Vietnamese term, these words have a very light meaning, very bright meaning. But due to how we use it and how society use it constantly, it has become dim, become a bit dark, basically. Okay, let's me analyze this and see if it makes sense to everyone here. Okay. These words in Vietnamese is mean hy sinh. Okay, in Vietnamese it means hy sinh, and that is a Sino-Vietnamese term again. Okay, in Vietnamese this word, in Sino-Vietnamese term, this word is hy sinh. And to translate into Vietnamese, hy come from hope, mean hy vọng, and sinh come from growth, development, sinh trưởng, phát triển. Okay. So when we do something for a better future with the hope of a better, for a better future, better generation, then we do it. Essentially, when we say we sacrifice, we also mean we are doing it for a better future, for something. Okay. Thus, we're also doing it for our benefit in the future. Okay. But initially, we benefit others first. However, the true meaning gets lost through time because we think that we are losing our first. We're losing out first and forget to maintain the mindset of benefiting others first and ourselves later in the future. In reality, sacrificing for the nation, sacrificing for the country is because they see a bright future for the descendants, and today they do that for this reason. Okay, essentially they do it for the benefit of others, but they don't realize that, so they are transferring their inner state to feel that they are losing out to benefit others in the future. So, reality is for the benefits of others and themselves. So instead of saying sacrifice, it should be understood as giving benefits to others first and then benefiting ourselves in the future. Because we hope for growth and development in the future, right? However, we don't understand this and we turn the mindset of sacrifice into a feeling of loss. So when we say, oh, we're sacrificing for our children, we start feeling like we are losing. But we're forgetting that it is about the benefiting of our children first and then benefiting us in the future also. Okay. So do you feel that the word sacrifice sound very noble? Okay. Cái từ hy sinh nó rất là cao cả ha cả nhà. Nhưng mà do chúng ta ở trong xã hội mình đã coi như là bình thường hóa nó và làm nó cảm thấy là khi mà mình hy sinh cho cái điều gì đó là mình losing out for ourselves á. Là mình mất đi cái mình thất thoát cho bản thân. Nhưng mà thật sự cái từ hy sinh nó rất là cao cả, một cái từ rất là thiêng liêng. So this word is very beautiful, very sacred, and it always has a positive connotation. Cái từ này thì nó luôn luôn có cái năng lượng năng lượng dương. Sorry. So all sacrifice bring great value, but over time we have used it so much that we gradually see sacrifice as something that seems foolish or stupid. Okay.
Nhưng mà theo thời gian thì chúng ta dùng cái từ này á cả nhà, thì dần dần nó trở thành cái điều gì đó mà nếu mà chúng ta hy sinh vì điều gì đó thì người ta sẽ gọi mình là sao? Một người thật là ngu ngốc ha. Hy sinh vì người khác cho bản thân mình, nhưng mà thật sự nó là một cái từ rất là thiêng liêng, là cao cả, một cái từ mang ý niệm dương á. So how can we bring it to balance? Intention of balance. Okay. Vậy thì làm sao để chúng ta có cái ý niệm cân bằng đây? Intentions of balance. Everyone here might feel that I'm helping you to understand your inner self. However, there will be some people who can't grasp what I'm talking about, while others will understand and experience significant transformation. Not everyone will undergo transformation through learning though. So if I say I can help everyone, it means that everyone who learns will have results, but in essence, I'm not really helping anyone. It's like rain is always there, mưa thì luôn có. Trees with roots will absorb it. Cây nào có rễ thì thấm hút ha. Even without me, others will help you. So, the notion of helping others is just a way of speaking. People will change on their own way without anyone's intervention. So each person attains enlightenment and change on their own. Cái sự thay đổi thì chỉ có người đó mới thay được đổi được thôi. Không có ai mà có thể thay đổi người khác được cả. Cho nên mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. Vậy thì không có người này thì sẽ có người kia cả nhà. So that's the term of sacrifice have a different meaning that's been misunderstood by our society. Okay. So in a relationship, okay, we participate, and in the context of our connection, we act, but essentially we cannot help people directly. We might have the intention to help, but essentially is their own enlightenment and change that matter. Okay. Chúng ta có thể giúp mọi người, giúp người khác nhiều thứ, nhưng mà cái người đó có ý niệm muốn được giúp, hay là muốn thay đổi ha, hay là muốn hành động để chuyển hóa hay không thì mới là vấn đề. At that moment, we feel a relatively balanced inner state when acting to support others, but helping them to realize and develop from within is balanced positive intention. Nhưng mà cái ý niệm chúng ta giúp người ở cả nhà là một ý niệm dương ha. Cho dù là người đó có mong muốn hay là không mong muốn đi chăng nữa, nhưng mà chính bản thân mình, cái ý niệm của mình là một ý niệm dương ha. There is a principle in inner coaching that everyone must understand. Rain is always there. Trees with root will absorb it. Vậy thì chúng ta có một cái khái niệm trong cộng đồng của chúng ta là sao? Mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. This means that even if we act to support someone, actually let's write it down. Rain is always there. Rain is always there. Tree with roots will absorb it. Okay. Rain is always there. Trees with roots will absorb it. Mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút, mà cây nào không có rễ, chứ là rễ dài hay rễ ngắn nè. Okay.
So this is a principle, okay? This is the principle that we often talk to each other, okay? This means that even if we act to support someone, their transformation is due to their accumulated merit and virtue. If it's not us, there will be others. There will be others who help them transform 1,000 times even more. But because of the cause and conditions, we participate. Okay. Nếu mà không có chúng ta thì sẽ có người khác giúp họ ha cả nhà. Absolute balance doesn't exist. Vậy thì cái ý niệm này nè, this intention will keep us stay in balance, but the absolute balance doesn't exist. Okay. Vậy thì chúng ta nhận ra là cái cân bằng ha, cái sự cân bằng tuyệt đối, absolute balance doesn't exist ha. Sẽ là sự cân bằng tuyệt đối nó không có. But the idea of balance does. Nhưng mà cái ý của việc làm sao để giữ cân bằng thì mình có ha. When we initiate a balance and positive intentions, or simply a positive intention, things tend to go more smoothly. Vậy thì khi mà chúng ta có cái ý niệm dương thì sao? Có cái ý niệm dương thì mọi thứ trong cuộc sống nó thường sẽ đi nhẹ nhàng hơn ha, diễn ra tốt đẹp hơn. Why more smoothly? Because this explains why by the principle of the mind's operation. When we have an intention for someone to realize their truth, their genuine truth, also known as elevating the third level of wisdom, that intention is very balanced because bring the person inner self to a state of balance when they receive the genuine truth. So when we achieve this, our inner self become very peaceful, happy, and serene. Let's not talk about whether it's difficult or not, as it is just an intention. I see many people have the intention to help others, but if we help others in terms of prosperity, form, fame, eating, nourishment, and resting, that is very positive intention. Okay. Now we move into the personality of anger. The anger natures. The amplitude of fluctuation for the personality of anger range from negative as anger to positive as satisfaction. Okay. So this goes from anger to satisfaction. And this is satisfaction. Anger of fury. There's another word, but fury. It's nearly 11, so I'm going to list out all of them and then explain later. Okay. Then we have delusion. With delusion, if it's go to negative, is confusion. In the positive is clarity or wisdom. Clarity. With pride, okay. If it is negative, we say that person is inferiority.
tự ti ha. And the opposite is when it's going to into positive, we call that person is conceit. And above conceit is arrogant, self. Okay. Next, with doubt or skepticism. Then the negative part of skepticism is suspicion. And the positive part is trust. With evil, if evil go to negative, that is cruelty. And the opposite is kindness. Ooh. With bias, okay, we have cố chấp, close-mindedness. Close-mindedness. And chấp nhận là open-mindedness. Okay. And over here is the zero balance point. So that is all of our the 7 human natures that get affected by the fluctuations of the yin and yang magnetic field. Okay. We can explain a little bit more. If we have more time, we can explain a little bit more at each option, but since time permit, we might do it tomorrow. Tomorrow is today Friday already. It's still Thursday over here. Okay, so next week then. Any questions? Anh Nhớ có câu hỏi gì không? I haven't spent much time to explaining this because we kind of out of time. Anh Trang chưa có giải thích cái phần này kỹ lắm bởi vì chưa có đưa ra các ví dụ cho cả nhà hiểu kỹ hơn á, bởi vì chúng ta cần hết thời gian rồi. I would like to leave it here so next week we can talk a bit more about each of this nature affecting each other. Yeah. So the amplitude of fluctuations for anger's nature ranges from negative to positive as anger to satisfaction. In reality, let's temporarily call a high level of greed and imagination about eating. When it's mealtime and we're hungry but we don't get to eat, we feel irritated and uncomfortable.
However, some people don't mind skipping a meal even when it's time to eat. Okay. Có một vài người thì sao? Khi mà đến giờ mà họ ăn, họ đói thì họ rất là tức giận, khó chịu ha. Nhưng mà với một vài người khác thì sao? Đến giờ ăn đó thì nhiều khi họ bỏ bữa cũng được, cũng chẳng có cái cảm xúc tức giận hay khó chịu gì. Đó là trong thực tế ha cả nhà. Nên mình nói về cái anger and others. We can explain it next week. Any questions? Or did you learn anything about sacrifice today? These terms about the greed and imagination of our human nature. You have anything to share about the lesson today? Have you learned anything new? Have you get enlightened of something throughout this session? Have you realized something that you can apply in your life? Cô, Yes. cho em xin phép được nói. Trước đây thì mình nghe thấy ai nói cái từ tham á, thì mình hay nghĩ họ rất là xấu tính. Yeah. Và khi mà mình xét xem là họ đang có lợi ích lợi người hay không, lợi người lợi mình hay không. Yeah. Đó là lý do vì sao có những người, ví dụ như em tham cho một ai đó để cho một cái tổ chức, để cái quyền lợi cho tổ chức. Mà tham dương thì cũng không phải là tham. Trừ khi là tham mà cho lợi một mình họ thôi mới đúng là âm, đừng có gọi là tham lam. Còn nếu mà tham mà để cho một chỗ khác thì gọi là hào phóng hả cô? Yeah. Tổ chức Yeah. hào phóng. Tham cho bản thân thì là tham lam, là theo chiều hướng âm, còn tham cho người khác là theo chiều hướng dương, là hào phóng. Nhưng mà tham cho người khác nhưng mà không đặt lợi ích của mình, không bỏ lợi ích của mình nha. Mình vẫn có lợi ích trong đó. Có nghĩa là tham cho người nhưng mà thuận duyên thì mình cũng có lợi. Sau cái này thì mình cứ cảm nhận được rằng mình không nên vội đánh giá bất kỳ ai đó, mà hãy coi cái mỗi hành động phía sau của họ là cái gì. Đừng có vội đánh giá cái nhận thức của mình. Ví dụ như vấn đề tham là vấn đề mà rất là phổ biến trong cái xã hội này. Mình nghĩ sao cái người đó tham quá, nhưng mình đâu biết là phía sau cái tham của họ là cho mục đích gì đâu. Giống như này, có một ví dụ nha. Tại sao nói là có một người có câu chuyện, ông nói chuyện với chị kia, chị nói là chị không thích mấy người mà bán cá với lại chim phóng sinh xong bắt lại, thì mấy chị rất là ghét. Thì lúc đó là quan điểm của em, thì em nói là mấy người nói là kiểu làm vậy thì rất là thất đức, tùm lum thứ hết. Thì ở đây mình không nói chuyện đúng sai, nhưng mà em trong góc nhìn của em, nhiều khi họ cũng làm điều đó, mà phía sau họ thì họ đang nuôi dưỡng một số vài người nào đó. Ví dụ họ về nuôi dưỡng con họ, và những đứa con của họ sẽ trở thành một cái nhân tài của đất nước. Thì như thế nào? Nếu như họ không làm điều đó, con họ không được đi học, mà con họ sẽ trở nên gọi là một cái gánh nặng cho xã hội, thì nó sẽ như thế nào? Rồi có những người thì mình cảm thấy là họ đi ăn trộm ăn cắp. Mình không cổ suý cho việc ăn trộm ăn cắp, mình không bao giờ cổ suý nha. Nhưng nếu như điều đó mà họ về họ nuôi dưỡng con họ hay là ba mẹ họ thì như thế nào? Nhưng chỉ cần cho cái người ăn trộm ăn cắp đó nâng cái tầng bậc nhận thức lên là được. Chứ còn cái ý niệm sau họ là giúp người. Nhưng mà chỉ cần họ nâng cái nhận thức lên là không cần đi ăn cắp, mà vẫn có thể làm bất kỳ một nghề nào đó, thì cũng có thể nuôi được gia đình, người thân. Thì tức nghĩa đây là khi mình nhìn một cái vấn đề đó thì mình hãy chậm vài giây và mình hiểu rõ phía sau câu chuyện đó là gì. Chứ mình đừng vội phán xét theo cái kiểu như số đông mà hồ theo, thì mình không biết là phía sau họ như thế nào. Có thể ngày hôm nay thấy ai đó đi ăn cắp 10 triệu, ví dụ vậy, họ vào một cái thế vì ba mẹ ông bà ở nhà cần cái số tiền đó đi cấp cứu, mà vào cái thời điểm đó họ
không còn cách nào nữa họ mới lâm vào cảnh đó, thì liệu có chấp nhận hay không, có thể bao dung được hay không? Thì ở đây là đã là quan điểm thì không có chuyện đúng sai, nhưng mà dựa vào những cái này nè thì mình mới biết được là phía sau đó là cả một câu chuyện. Mình đừng lấy góc nhìn của mình mà đánh giá người khác, mà hãy chậm lại một chút, và có cơ hội thì hãy xem họ, nghe họ giải thích, trình bày thêm câu chuyện của họ là gì. Ý em là vậy, biết không cô? Tham cho mình hay tham cho người cũng đều là tham ha, mà chúng ta lại đánh giá thấp những con người hay tham lam cho bản thân và đánh giá cao những con người hào phóng. Nhưng mà bản chất tánh người thì luôn liên tục dao động giữa âm và dương, nên có những lúc mình rất là bản thân mình thôi, không cần nói đến ai. Có những lúc là bản thân mình rất là tham cho mình. Nhưng mà ví dụ như là buổi sáng ngủ dậy đi, người thoải mái vui vẻ thì sẽ sẵn sàng tham cho con ha, tham cho con, tham cho chồng. Nhưng mà khi chiều tối lại rồi, khó chịu bực bội trong người rồi thì sao? Lúc đó thì chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, cảm xúc của ai mình cũng không còn quan tâm nữa ha. Đó, thì mình thấy ngay chính bản thân mình thôi, mình đã có cái biên độ dao động của tánh tham đi từ âm sang dương, mà thậm chí có thể là ngay trong một tích tắc, ngay trong một ngày thôi ha. Có một số người thì thức ăn thì sẽ mạnh dạn chia sẻ cho người khác, nhưng mà cái nơi ở của họ thì không, cái nơi ở của họ phải là của riêng họ, nó phải sạch sẽ cho riêng mình họ mà thôi. Nhưng mà có những người sao, về tài năng họ lại giấu giếm, không muốn chia sẻ cho ai. Nhưng mà một số người khác là sao, có cái tài nào là sẵn sàng đi khoe hết người này người nọ ha, mạnh dạn chia sẻ cho người khác, mạnh dạn đi hỗ trợ, dùng cái tài đó đi hỗ trợ cho người khác. Nhưng mà có những người có cái tài đó thì họ lại giấu nó đi. Vậy thì có những giai đoạn cuộc đời của chúng ta ha, chúng ta tham về điều gì đó nhưng lại hào phóng về một điều gì đó. Nhưng ở cái giai đoạn sau thì chúng ta lại hào phóng về một điều gì đó nhưng mà lại tham một điều gì đó. Thì ngay chính trong một bản thân con người, cái sự tham này, cái tánh tham, những cái tánh tham này nè, tham và tưởng này nè, luôn luôn dao động, có cái biên độ tùy vào thời điểm, hoàn cảnh ha, và nhận thức. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải nâng cái tầng nhận thức lên, để mình biết là mình cội nguồn cuộc sống từ mình ha. Và từ đó mình sống sao để có được cái tâm thái an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn nhất trong cuộc sống có thể. Mình luân chuyển được các tầng tâm thái khác nhau. Vậy thì khi mà mình luân chuyển được giữa an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn á, thì khi đó tánh người của mình ha sẽ đơn giản trở về cái không tánh gì hết, là tánh không. Không tánh gì hết là cái tánh không á, cái chỗ emptiness, cái chỗ the genuine truth, là cái sự chân thật á. Thì khi đó làm sao? Cuộc đời của mình đứng trên những vấn nạn phát sinh. Mình đơn giản đứng trên tất cả mọi vấn nạn xảy ra ha. Dù là xảy ra với mình, với ai đó, thì mình thấy được cái bức tranh toàn cảnh rồi, mình đứng trên được nó rồi. Vấn nạn vẫn xảy ra, không phải là không xảy ra, vẫn xảy ra. Nhưng mà mình có được cái trí tuệ tầng bậc 3 để làm sao? Để tất cả những vấn nạn dù có xảy ra thì mình vẫn an vui, mình vẫn bao dung với con người, mình vẫn trân trọng biết ơn cuộc sống. Thì thật sự mình cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những vấn nạn đó nữa ha. Thank you for your sharing. Yeah, biết ơn cô. Do you have Có thể any? mình kết thúc ở đây hôm nay thôi. Sure. Xong rồi Yeah. see you next week. Already one week. Very fast. Yes. Okay. Have a nice weekend, everyone. Yes. Thank you for your participation. And this weekend, maybe we gonna spend a bit of time to memorize the statement "greed and imagination" and the core aspect of human nature. Maybe cuối tuần này nếu mà có thời gian thì cả nhà
nhớ cái câu học nhớ cái câu là tham và tưởng và trọng điểm của tánh người bằng tiếng Anh đó. Nó là một cái thì trong cái câu đó tham và tưởng và trọng điểm của tánh người bằng tiếng Anh đó cả nhà. Greed and imagination as the core aspects of human nature. Greed and imagination about prosperity, form, fame, nourishment, resting, determine the level and intensity of anger, delusion, pride, skepticism, evil, and bias. Okay, they determine what we receive, how we act, and how we perceive in our consciousness. Thì trong cái câu đó là có rất là nhiều, có hết cả 16 tánh người ở trong đó rồi. Thì nếu mình học thuộc câu đó thì mình sẽ không chỉ đi vào cái nhận thức của mình về tánh người, mà mình còn thuộc thêm được những cái từ vựng mới á. Ha. Okay, thank you very much for your participating. Mình, Tuấn, Trần, Ngân and Thiên Thủy. See you next week. Have a nice weekend everyone.